সারা বিশ্বের একাধিক জায়গায় তৈরি হয়ে রয়েছে অশান্ত পরিস্থিতি। একদিকে যেমন রাশিয়া ইউক্রেনের লড়াই চলছে, অন্যদিকে আবার গাজা ইউক্রেনের মধ্যেও রয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। তারই মাঝে মিলছে আরও একটা খবর, যে খবর জানলে আপনি রীতিমতো চমকে যাবেন, কারণ রাশিয়ান ড্রোন নাকি এবার আরও এক দেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে। দাবি অন্তত এটাই। রোমানিয়া জানিয়েছে যে একটা রাশিয়ান ড্রোন তাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে। দ্বিতীয় ন্যাটো দেশ হিসেবে এই ধরনের অনুপ্রবেশের খবর দিচ্ছে রোমানিয়া। শনিবার ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ পর্যবেক্ষণের জন্য রোমানিয়ার যুদ্ধ বিমান আকাশে ছিল এবং ইউক্রেনের দক্ষিণ সীমান্তের কাছে ড্রোনটা ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়। এক বিবৃতিতে এটাই জানানো হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বলেন, এটা রাশিয়ার যুদ্ধের স্পষ্ট সম্প্রসারণ। তবে রোমানিয়ার দাবির বিষয়ে মস্কো কোনো মন্তব্য করেনি। এর আগে বুধবার পোল্যান্ড জানায় যে তারা তাদের আকাশ সীমায় প্রবেশ করা কমপক্ষে 3টে রাশিয়ান ড্রোনকে গান চালিয়ে ভূপতিত করেছে। নিজেদের বিবৃতিতে রোমানিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে যে দানিউবে ইউক্রেনীয় অবকাঠামোতে রাশিয়ার বিমান হামলার পর দুটো F-16 জেট ইউক্রেনের সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করার সময় তারা রাশিয়ান ড্রোনটা শনাক্ত করেছে। রোমানিয়া বুখারেস্টের বিদেশ মন্ত্রককে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকেও তলব করেছে। তবে ড্রোনটা জনবহুল এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে যায়নি বা কোনো বিপদ ডেকে আনেনি বলেই জানা যাচ্ছে। রোমানিয়ান সরকারের একটা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্বের ইউক্রেনীয় অবকাঠামোতে রাশিয়ার বিমান হামলার পর ইউক্রেনের আকাশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে দুটো F-16 যুদ্ধ বিমান উড্ডয়ন করে। বিমানটি জাতীয় আকাশ সীমায় একটা ড্রোন শনাক্ত করে। চিলিয়াভেচে থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিম পর্যন্ত সেটাকে অনুসরণ করে, যেখানে সেটা রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের দল আকাশযানের সম্ভাব্য পুনরুদ্ধারের জন্য অনুসন্ধান শুরু করতে প্রস্তুত। যেহেতু এর আগে পোল্যান্ড এই ধরনের দাবি করে, সেক্ষেত্রে কোনো কোনো মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ন্যাটোকে শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে রাশিয়া? এদিকে রবিবার চেক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে যে তারা পোল্যান্ডে একটা বিশেষ অপারেশন হেলিকপ্টার ইউনিট পাঠিয়েছে। সেই ইউনিটে 3টে Mi-171S হেলিকপ্টার রয়েছে। প্রত্যেকটাতে 24 জন কর্মী পরিবহন করতে সক্ষম এবং সম্পূর্ণ যুদ্ধ সরঞ্জাম রয়েছে। ন্যাটোর পূর্ব দিকে রাশিয়ার অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে চেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানা সেরনোচোভা। এদিকে শেষ ড্রোন অনুপ্রবেশের প্রেক্ষিতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন যে রাশিয়ান সামরিক বাহিনী ঠিক জানে যে তাদের ড্রোনগুলো কোথায় যাচ্ছে এবং কতক্ষণ তারা আকাশে কাজ করতে পারে। তিনি ক্রমাগত পশ্চিমী দেশগুলিকে মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা কঠোর করার জন্য অনুরোধ করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও কয়েকদিন আগে আকাশসীমা লঙ্ঘনের বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য প্রস্তুত। তবে কেবল ন্যাটো দেশগুলি যদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করার মতো কিছু শর্ত পূরণ করে তবেই তা সম্ভব। উল্লেখ্য, রাশিয়া 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করে। ট্রাম্প যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গত মাসে আলাস্কায় ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনাও হয় পুতিনের, তবে সেখানেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেন, ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক, অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আমাদের একটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে, অনেক বিষয়ে একমত হয়েছে। আমরা এখনো যুদ্ধ স্থগিতের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি, তবে আমাদের সেখানে পৌঁছানোর খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কি বলেছিলেন ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনব। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here.
But we had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. অন্যদিকে পুতিন বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আলাস্কা রাশিয়া এবং আমেরিকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দুই দেশই একসঙ্গে লড়াই করেছিল কি বলেছিলেন পুতিন শুনবো সেটা President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. There was a dangerous and treacherous route over the vast emptiness of ice. However, the pilots of both countries did everything to bring closer the victory. They risked their lives and they gave it all for the common victory. Was the situation around Ukraine? We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. And his strive to get to the crux of the matter, to understand this history, is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. We have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা সাবস্ক্রাইব করুন নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন